Hello friends, welcome to Lucy Designs and Crafts. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான artificial birds home decor எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்க இன்னும் subscribe பண்ணலனா subscribe பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்கிற bell icon-ஐயும் click பண்ணிக்கோங்க. So first பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு waste cardboard எடுத்துர்க்கேன். So இதுல இருந்துட்டு ஒரு round shape வந்து செப்பரேட்டா கட் பண்ணி நம்ம எடுக்க போறோம். So இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு இப்போ இத மட்டும் செப்பரேட்டா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். So கட் பண்ண இந்த கார்ட்போர்ட் மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெப்பல்ஸ் யூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ண போறோம். So fabric glue யூஸ் பண்ணி தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பெப்பல்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ண போறேன். So cardboard மேல நம்ம வந்துட்டு glue apply பண்ணி peppers வந்துட்டு ஒட்டிட்டோம். So அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு மேல வந்துட்டு நம்ம flowers ஒட்ட போறோம். So இந்த மாதிரி வந்து ரெட் கலர்ல artificial flowers எடுத்துர்க்கேன். So இதுதான் இப்போ நம்ம அந்த peppers மேல வந்து பேஸ்ட் பண்ண போறோம். So இந்த flowers-மே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த fabric glue யூஸ் பண்ணி தான் பேஸ்ட் பண்ண போறோம். So இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெட் கலர் artificial flowers வந்து ஒரு 6 numbers வந்து நம்ம ஒட்டியிருக்கோம். So இதுக்கு மேல நம்ம வந்துட்டு artificial birds வந்துட்டு அட்டாச் பண்ண போறோம். So நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடிமேடாவே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி birds வந்துட்டு அவேலபிளா இருக்கும். So இப்போ அதில இருந்து நான் வந்து ரெண்டு கலர் चूஸ் பண்ணி இதல ஒட்ட போறேன். So birds ஒட்டினதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பார்க்கிறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். So இதல பாத்தீங்கன்னா இந்த மீதி இருக்கிற ஸ்பேஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த கார்ட்போர்ட் கலர் அப்படியே தெரியும். So அத வந்து மறைக்கிறதுக்காக green கலர் அந்த fabric glue வந்து glittering-ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். So அதை யூஸ் பண்ணி இப்ப நம்ம வந்துட்டு அதுல வந்து just paint மாதிரி இப்படி நான் பண்ணிக்க போறேன். அடுத்து அதிலே பாத்தீங்கன்னா வந்து சில்வர் கலரும் கொஞ்சம் எடுத்துர்க்கேன். சோ அத வந்துட்டு இப்போ அந்த flowers மேல அந்த பெப்பல்ஸ் மேல அதுக்கு அப்புறம் அந்த birds மேல நான் வந்துட்டு just dot வச்சு வந்து டெக்கரேட் பண்ண போறேன்.
ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதில் அப்ளை பண்ணியிருக்க அந்த க்ளூலாம் வந்து காயறதுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு 8 to 10 hours வரைக்கும் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ சூப்பராக வந்துட்டு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஹோம் டெக்கார் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தட் தான். நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதை நீங்கள் வந்து உங்கள் டிவி ஷெல்ஃபில் இல்லை உங்களுடைய டைனிங் டேபிளில், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மேலே, இல்லை உங்கள் ஸ்டடி டேபிள் மேலே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பர்பஸாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு பெரிய லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.